අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ඔයාව. මම අදත් ගෙනාවා ඔයාට ගෙදරදී කතා කරන්න උවමනා වෙන ලස්සන වාක්‍යයන් කිහිපයක් ඔයාගේ තාලයට ලස්සනට ඉක්මනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට හදලා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම බලන්න. තෑන්කූ මගේ එක්ක රැඳිලා ඉන්නවට. මනුස්සකම් ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ. I should not speak about humanism. විශ්‍රාම සුවයෙන් ගත කරන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. May he have a great retirement. ඇත්තටම මට හරිම මහන්සියි. To tell the truth, I am very tired. මට විතරක් නෙමෙයි මගේ වයිෆ්ටත් මැරි කරපු දවසේ ඉඳලා අද වෙනකම්ම උදෙන්ම නැගිටලා උයලා මුළු ජීවිත කාලයම කැප කරලා මට වගේම මගේ වයිෆ්ටත් හරිම මහන්සියි. Not only me, my wife too. From the day we married she wakes up early in the morning to cook for me, so she is also tired. පෙන්ෂන් ගියාට පස්සේ මම හිතාගෙන ඉන්නේ දවල් වෙනකම්ම නිදාගන්න. After retirement I am planning to sleep every day till noon. මගේ වයිෆ් එක්ක විවේකීව කතා කරන්න ඒ ඔක්කොටම වඩා මගේ දරු මුණුබුරෝ එක්ක කාලය ගත කරන්න. To talk with my wife in peace, more than that to have a good time with all my sons and my grandsons. ඒ වගේම මගේ මුළු හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගෙත් එක්ක මෙච්චර කාලයක් වැඩ කරලා උදව් පදව් කළාට. And also, I am thankful for you from my all heart for working with me and helping me out. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයි. මෙහෙන් ගිහිල්ලා මොකක්ද කරන්න හිතන් ඉන්නේ? That's not the issue I have. Now what are you planning to do from here on? grativity එක බැංකුවට දාලා ඒකේ ආදායමෙන් ජීවත් වෙනවා. Deposit the grativity in the bank, get something done from that income. ලෝන් එකක් දැම්ම නිසා ගාණක් කැපිලනේ අතට එන්නේ. Everything is deducted for the loan, even the pension. උඹ මේ යන්නද හදන්නේ? කවුද මේ බෝතලේ බොන්නේ? Are you leaving? Who will drink this all? ඔය දෙන්නම දන්නවනේ මම තනිකඩේක් නෙමෙයි කියලා. You both know that I am not single, so I have to go now. මුකුත් නෑ ටික කාලයක් ඔහේ ඉඳලා බලනවා. Nothing much. Just stay like this for some time. මගේ ප්‍රශ්න වැඩක් නෑ. Enough talking about my issues. අපි ඔයාගේ පුතාගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරමු. Let's talk about your son's issue. එයා මැරේජ් එකෙන් පස්සේ වයිෆ් එක්ක ඉන්නේ. He is living with them after marriage. පුතා කෝල් කළා මොනාද එයා කිව්වේ? Son called, what did he say? එයාට උසස් වීමක් ලැබිලා. He has been promoted. පුතාගේ තත්ත්ව හැටියට දැන් වාහනයක් නැතුව බෑලු.
He has to have a vehicle to keep up with his status. ඔයාගෙන් සල්ලි ටිකක් ඉල්ලලා දෙන්නලු වාහනයක් ගන්න. He asked for some money from you that. ඔයා කිව්වද මගේ ළඟ සල්ලි තියෙනවා කියලා? So, did you say that I have money? නෑ මම කිව්වෙයි නෑ. එයා දැනගෙන ඔයාගේ grativity එක ගැන. No, I didn't. They must have heard about your grativity. අපි අම්මලව බලලා එන්න යමුද? We should soon visit our parents. අපි කොළඹ වෙන දවසක යමුද? Shall we go to Colombo on a different day? අපේ අම්මා පොරොන්දු වෙලා ලන්ච් එකට එනවා කියලා මගේ කසින් කෙනෙක්ගේ. My mummy has promised to come for a lunch at one of her cousins. බලන්න කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. කොහොමද ඔයාට නැන්දේ? Look here who is here. How are you, auntie? ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඔයා කවද්ද ආවෙයි? First, when did you come? ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඔයා කවද්ද ආවෙයි? It is about 10 days. මම හදිස්සියෙන් ආවි. සති දෙකයි ඉන්නේ. I came in a hurry, only staying for 2 weeks. ඔයා දැන් අම්ම කෙනෙක්. You are a mother now. හරි නරකයි ආන්ටි. මම තරහයි ඔයාලා එක්ක. Very bad, auntie. I am angry with you all. මම හිතාගෙන හිටියේ බඳින්න එයාව. I was hoping to marry her. But anyway මම ඔයාට සුබ පතනවා. But anyway, I wish you well. තාත්තා ඉන්නවද දන්නේ. Here, don't know whether father is there. හිටියට කමක් නෑ මම කියන විදියට වැඩ කරනවා. So what, just do as I say. දේවාලේ කපුවට පින් සිද්ධ වෙන්න තමා පළතුර ටික හොයාගත්තේ. I took those fruits from Koval. Don't ruin this. Talk sensibly. අමි මේ පළතුර ටිකක්. Here you go, some fruits. මෙච්චර පළතුරු.
Why did you bring so much fruits? ඒක හරි ආන්ටි පළතුරු හොඳයි ඇගේ පතේ ඕනේ ලෙඩකට. That's all right, Auntie. Fruits are good for all issues.